নাম্বার অফ কোশ্চেন 5 বলতেছে স্কুলের কোনো ক্লাসের 32 জন ছাত্রের মধ্যে 18 জন ফুটবল খেলে, 16 জন ভলিবল খেলে, 7 জন দুটোই খেলে, কতজন কোনোটি খেলে না? So I can solve it now. স্কুলের মোট ছাত্র 32 জন, ফুটবল খেলে 18 জন এবং ভলিবল খেলে 16 জন এবং 7 জন উভয় খেলে অর্থাৎ বোথ খেলে 7 জন। সো আমরা লিখতে পারি অ্যাজ requirements of this question, football plus volleyball minus both. So ফুটবল কতজন খেলে? 18 জন, আর ভলিবল খেলেন 16 জন, and both খেলেন হচ্ছে কি 7 জন। সো এখানে আমরা 18 and 16 যদি যোগ করি তাহলে আমরা পাই 34 minus 7 equal 27। তারপরে আমরা করতে পারি যে বলতে পারি যে বোথ খেলে, কতজন কোনটি খেলে না? সো আমরা লিখতে পারি যে অতএব ফুটবল অ্যান্ড ভলিবল খেলে মোট 32 জন এবং 27 জন। অতএব কতজন কোনটি খেলে না? অতএব খেলে না ছাত্র সংখ্যা 32 minus 27, দ্যাটস মিন 5। ছাত্র সংখ্যা 5 জন হচ্ছে কোনটি খেলে না ছাত্র সংখ্যা হচ্ছে 5 জন। দিস ইজ দ্য অ্যান্সার নাম্বার অফ কোশ্চেন 5। আই হোপ তোমাদের আন্ডারস্ট্যান্ডিং হয়েছে। তা কোনো কনফিউশন এসে গেলে অবভিয়াসলি কমেন্ট করো কনফিডেন্স ম্যাথামেটিক্স ইউটিউব চ্যানেলের কমেন্ট বক্সে। আর তোমাদের জন্য বরাবরের মতো আজকে আমরা একটা এমসিকিউ নিয়ে আসছি কনফিডেন্স ম্যাথামেটিক্স ইউটিউব চ্যানেলের পক্ষ থেকে।
how many letter of the vowel? Option A 5, option B 10. সো অবভিয়াসলি কমেন্টে জানাও যে কতগুলো ভাওয়েল রয়েছে। অপশান এ বলতেছে 5টি, আর অপশান বি বলতেছে 10টি। সো অবভিয়াসলি কমেন্টে জানাও। এই প্রত্যাশা এই পার্টটি এখানে শেষ করতেছি।